Hi and karibuni tena to Glow Up with Makena. As always, I'm your girl Makena, and as you can see, tuko katika mandhari safi. Today we are shooting this episode from Perfect Lux Barbershop located at Best Lady Building hapa Rongai, just next to Tuskys. Simbali sana na. It's Tuskys, yeah? Yes. Next to Tuskys hapa tu Rongai. Ukiwa hapa town, utaona the pink whatever, so unapanda first floor. They're located over there, and kama kawaida the nails Mako Touch, and the hair is done by Becca Spa and Barbershop. So guys, let's jump right into this episode. So you have all been telling me Makena umefanyia hawa wasanii wa siku hizi interview sana. Let us know more about the legends as well. So leo nimewaletea legend. This guy, if you can remember this song, My City, My Town. This is how we get down. Hey, Mombasa. Hey, Nairobi. Are you guys already guessing who I am with today? Yes, I am with the amazing Cannibal. It's Cannibal, yeah? Yeah. Mko karibu kukosea hapo. Yes guys, help me welcome the amazing Cannibal. So atatuambia amepotelea wapi. Is he planning to come back to music again? Bado kwa politics, cause as you all know we are in a political season. So bado anaendelea kuvai for maybe a different seat this time. Let's jump right into this interview. So hi Cannibal, how are you? Hey, I'm good. Yeah, nashukuru. Thank you for having me. Asante kwa kubali mwito wetu. Kabisa, asante sana. Yes. Yeah. Aya, sasa so tuanze, of course my trademark. Yeah. Majina ya M-Pesa ni yapi kwanza? Majina ya M-Pesa ni Ralph Sanda Masai. Ralph Sanda Masai. Sanda. Yeah. Let me go with Sanda then. That's quite easy. Hiyo ni tribe gani hiyo? Mimi ni Mrabai kutoka Mombasa. Mrabai. Mcoast, yeah. Purely. Yeah. Not purely. My ancestors came from Malawi. So I'm original from Malawi. But born and raised in Coast. So tukajipata hapo Rabai. So I just say Mini Mrabai. Yeah. But when Malawi pia kiplani. Yeah. Aya, so how was your bringing up like? How was it a normal childhood? Did you have, challenges? Yeah, it was a normal childhood. So unajua sisi tulikulia mtaani, the ghettos of Mombasa, not ghettos as per se, but unajua Mombasa kila mahali ni ghetto tu. Yeah, so nilisomea primary school inaitwa Valentine, kaja secondary school pale Sacred Heart. Then after that I came to Nairobi for my diploma. But growing up ilikuwa fun, ilikuwa because we had these small groups, na hapo ndio talent nilidiscover kwa sababu I was trying to do some dancehall reggae music, because I started music with dancehall reggae music. So hapo katikati things changed because hip hop came and it was very big. So I had to mix with this hip hop and go with the trend. Unajua msanii mzuri ni yule anaweza kuflex and be flexible. Yeah. So kwa hivyo nikaingilia hip hop kidogo. I had a few albums underground, like 6 albums. Ndio sasa nyinyi mkaja mkanijua na Street Hustler, Kichwa Kibovu nini. But otherwise tulikuwa tumengangana sana na huu muziki. I was actually giving up at the time of Street Hustler. I was signing out. So yeah, growing up in Coast was interesting, and ilinifungua akili pia. Yeah. Umelelewa kwa blended family ama ilikuwa? Yeah, it was a family. There's a setup of a family. Mom, dad, and me and my brothers. We are all boys in our home. Wangapi? Tuko wanne. Si mama nasikia kata pasuka kichwa. Bana. Nyumba ya my boys. So you're firstborn or last born? I'm the firstborn. So being the firstborn, you expected to show a good example to the others, Evo. But I think my parents walinishikilia, wali believe in me, in what I do. Kwanza haikuwa rahisi, lakini eventually when they saw the fruits, sasa walianza kunisupport. So big up to them. Yeah, so professionally ulianza kufanya muziki lini? Professionally they are 2000.
because I remember 99 I was nominated kwa award, the first Kisima award here in Nairobi with a single called Who. So hiyo ikanifanya sasa I want to do more, and ikanifanya nione it is possible, you know. So I wanted to do more, lakini shule pia ikawa inanishikilia hapa pale. But immediately after, then I went. How old were you that time? Ukiwin hiyo Kisima awards? I was a young dude. I was a young dude back in 1999. So nilianza kuimba nikiwa kijana mdogo. Ulikuwa primary hiyo time mama? Yeah, I was in primary. Yeah, class 7, yeah? Yeah. I needed to get that fact right. Class 7. Alafu sasa ukakuja, you did collaborations na Prezo, ukafanya na Habida. Yes. So how did those collaborations come up? Because ilikuja sa way later, yeah? Ilikuja way later, yeah. After the Street Hustler tour, I bumped into my brother Prez akaniambia, man, kwa nini tusifanye kazi pamoja? At that time ilikuwa ile time ya Badman na Wizi abroad, so wase walikuwa wanasema Prez anakakaa Badman, mimi nakakaa Wizi, so akataka tufanye hiyo fusion. So it was at the right time because I was hungry for the industry. Na for me bado ilikuwa sijafanya more, because at that time nilikuwa sana na Sharama and I wanted to do more for as Cannibal, unaona. So nikaona it's an opportunity, why not? We did a couple of songs, alafu tuka release My City My Town. Then Prez went for Big Brother. So alipoenda hivyo kidogo, alipokuja akasafiri nini, so things happened here and there. So the other singles hazikutoka, but we had done a lot. Then from there I received a call from RK Mwanabuja. Mwanabuja akaniuliza where you at, nikamwambia niko Mombasa. Akaniambia I want you in Nairobi, booking a flight for you. So nikakuja, sikujua ni song ile ya Habida, but alini surprise too when I was there at the studio, ndio nikaona ala, Habida is here. Mwanabuja ametengeza beat fulani hivi tamu. We bounced on it right there and then. Me wajua ni mtu wa I'm flexible, just right there tunamaliza kazi. So how's the experience like working with the both of them? How are the projects? Were they stressful ama ilikuwa straight line also? The projects were interesting. Now, you know, I had mastered ile art ya kujua there's an art that an artist knows that hii ngoma inaweza ama iwezi, unaona. So ilikuwa interesting session with Prez. Ilikuwa a night session, so we were at the studio the whole night recording, rectifying here and there. Habida pia vile ilikuwa kwa night session. Alafu tukaachia ma producer, the engineers to do the rest. Yes. But it was very interesting to work with different artists. Alafu sana Habida ilikuwa sija work na msanii wa kike. So ikani expose zaidi na ikanipatia, you know, I discovered myself also in the other style, because hiyo beat, hizo type of beats ilikuwa sijawahi kufanya. Mimi nimezoea tu zile zetu ma hip hop. So ilini stretch kidogo, but I came through. So hizo singles zenye mlifanya na Prezo, would you guys consider releasing them now? Mufanye tu style kidogo, mchange tu hapa pale because of the modern whatever. Sioni tukizi release because you know, right now I'm born again. Alafu maybe tufanye ngoma na yeye ya sahi with the now message, because ile ilikuwa koni then message. It's been years, it's like 8 years. 8 years back, 10 years back, you know. So it's a while. Lazima ikidundishwa sahi. Wase kidogo. It's not a now jam. So back then, were you consistent ama what else were you doing to earn an income? Ilikuwa purely music? Ilikuwa purely music. I was doing tours here and there, traveling, you know, as Cannibal. Nikabuild hiyo brand yangu kama mimi, nikawa nasafiri sana.
We went to South Africa a couple of times for our awards. So hizo awards zikatu expose, so we were doing also shows there. You know, also the song for Habida ikachukua award pia. You know, so ilikuwa tu ni hapa kule kusafiri sana. Yeah. But it was purely music. Yeah. Purely music. Yeah. For those who do not know this story, where did you meet the Sony guy? I've done my research definitely. So for those who who can't remember this story, where did you guys meet? It happened, all that. The Sony guy, I was called by a friend. Nikaambiwa, yo, kuna promoter fulani amekam from Europe, he's looking for you. Yeah. So mimi nilikuwa na shoot video in another town called Malindi. Nilikuwa na one of my close friends. Nilikuwa naye kule tunafanya hiyo video. So nikamwambia we'll be in Mombasa by jioni. So akawa wananingojea. Yeah. Sisi tuka drive back kufika. I met the guy, he's a mzungu guy. Nikakuwa introduced hapo, tukakaa. He ordered for us stuff, unajua. Alafu we started talking business. Sasa katika hii biashara, you know, na nilikuwa pia nimepitia mambo hapo awali, unajua. So as we were talking, nilikuwa na interrogate huyo demo, alikuwa amenipigia. The chick was with the mzungu guy. Namuuliza ni aje, ni nini inaendelea, nani anataka nini, you know. Ananiambia ni promoter kutoka UK, he's from Sony, but be careful na yeye. Naona anafanya vituko kwa hotel, back in the hotel. Yeah. Like alikuwa anawasha mishumaa, nazima taa, anatembea kinyuma tupu, unajua, crazy stuff. So alikuwa ananielezea pale, akaniambia chungana na yeye, maana yake inaweza kuwa labda ni she mentioned the word Illuminati. Yes. So the mzungu guy akasikia hiyo Illuminati. So kusikia Illuminati akashtuka, we got his attention. Yeah. Akaniita, akaniambia twende kando. Kaenda kando. Sasa akawa na clarify, ananiambia tukaongea naye, alafu akaniambia yes brother, I am Illuminati. Yes. Na Illuminati is not a bad thing. This is a brotherhood whereby we come together na we support you so that you can be like us. We put some money on you so that you can be somebody, you know. And in this country we have a couple of people ambao wako ndani, na hapa tumechagua wewe ndio tunataka ushikilie hii bendera. So I was kind of confused kidogo, but tukazidi kuongea because he was offering some pretty good deal, yeah. Tukazidi kuongea. So ilivyokuja part ya kusign contract, yes, the money was good. The offer was good because alienua simu hapo akapiga Ulaya. That time a very big artist was going on tour in the UK. Akaniambia, I want you to join on that tour. If you sign now, you'll be on the next flight. Wewe unaweza kuuza international. Nikaongea na huyo msanii, yo wagwan nini, he's from Jamaica. Wagwan, yo Rasta, listen to that bridging, we know all will be well. Unaona, elewaneni. So nikamsikiza jamaa, kanionesha the house where we were going to stay. So that time ilipofika sasa hiyo offer, akaniambia ni sign. I was going to sign because niliona mimi this is a blessing in disguise. Na hii mambo ya brotherhood pia yani, you know where we are from, we fear nothing but God. We fear nothing, only God. True. Lakini sasa nilivyoona, yani this is more than I was thinking. Yani your brotherhood sasa imegeuka because I understand the power of blood covenant. Yes. I understand the power of blood covenant. Kwa sababu aliniambia you cannot sign with the Bible.
you cut your blood and then you unaweka stamp ya damu. Oh my days. You know. So once he said that, I knew this is the devil. No, na nikajua huyu ni shetani. So immediately things changed. Nikaona sasa hii. I just diverted the story, nikamwambia wacha contract niachie. I will go read it properly alafu I'll get back to you. You're still around? Yeah, tukaongea. Tukaendelea kula sherehe pale. Lakini akaniachia bahasha, akaniambia this is for your trouble. Unaona? Bahasha nikaichukua. Huku kata bahasha. Nikachukua bahasha, nikaingia nayo chooni. I went and laid hands on it, nikaiombea. Sije hiyo pesa ikageuka. Ikageuka makaratasi. So nikiangalia nikaona bado ni pesa. Nikatia mfukoni. Zilikuwa ngapi? It was like 100 G's. And that was for my trouble. Kajua this guy. Hii siwachi lakini hii nyingine wacha iende. Yeah. So that's how I escaped it. Yeah. But sorry. So let me take you a bit back once more. Looking back, and I would like you to advise the youths out there. Yes. Do you think your hunger for success led you to making bad decisions? Because kuna time pia sijui kama ulifanya ama ilikuwa almost mlikuwa mnakula pia watu sijui mna yani the things was it the hunger for success and making it while you're still young yenye likupush to that limit yenye likufanya ukwe vulnerable to such suggestions and options? Yes, most definitely. Your hunger for success is not godly because utaforce vitu zikuwe according to you zinakuwa, lakini you are getting lost. Now these people are there for such people who are hungry to make it. Hawa say wako na wako kila mahali sasa hivi, unaona. Wako hata kwa manguo, wametoa manguo, wametoa vyakula. So in every product that you get also you need to pray for them, unaona. Ukibai nguo kwa duka iombe because they are everywhere. You will never know, unaona. And they are very powerful people, unaona. So if you are hungry, unataka ku make it, uta make it, lakini mwisho wake hautakuwa mzuri. True. You know. All I can say is wait for God's time. For God's time is the best. Alafu, there's no way you can make it. True success is who you have inside you, who is Jesus Christ. You know, that is true success. And then now, the blessings of God are yours because that's the promise. We are children of the promise. Yeah. So vile bishta najua unajaribu kwa video story. Lakini vile bishta yako alikuja kuishi na wewe ya? Yes. Do realize he's not what you thought. Yes. Ni nini ilikufanya sasa akakufika mwisho kwa like I am done? Okay, he wanted to finish me. Definitely he wanted what I had. He wanted because alikuwa ananiambia nataka kuimba kama wewe, nataka kuwa kama wewe. You know, mara mob. Alikuwa ananiambia hiyo nyota yako inanichoma. Angalia, sometimes ananiambiaga geuka angalia huko, hii inanichoma Testa. Ananiambia hiyo nyota yako inanichoma macho, unaona. So mimi siku understand because you know we were just there. We are not spiritual, we are not praying, we are just there. Yani sisi ni masela tu. Were you a teenager ama ulikuwa 20s at that time? Yeah. Ulikuwa teenager ama 20s? Ilikuwa 20s. Okay. Yeah, my 20s. So ikakam after there was a day I was very sick because he was giving me stuff to eat. Hizo sasa ulikuwa umesema he was giving me stuff to eat, water to drink, kumbe kitu ilikuwa imekaa kama keki hivi aka box hivi lakini nyeusi and it is tasteless. So nakula hiyo, nachukua maji napiga. Ananiambia hiyo ukipiga your star will shine. You know, kumbe anaideal. You will go places. Kumbe sasa he is doing the opposite. You know, oh my God. He was killing me pole. You know. So he did a lot of things, but just to cut the story short,
This guy nilikuwa mgonjwa hiyo siku, very sick. Nikawa napelekwa hospitali, nikazungushwa hospitali zote, madaktari hawaoni kitu. Wanasema niko sawa. Na sasa hiyo siwezi kula, I can't even talk, I can't even walk. Nafanya kubebwa kupelekwa hospitali nikiletwa. All I was doing is tears were coming out of my eyes, hivyo tu. Because I was seeing stuff. Nilikuwa naona ni kama natolewa mbio. Saa zingine, my temperature rises. Ilikuwa vituko. So there was one time my mom went to alikuwa anaenda job mahali yeye kuna chai every morning. Yeah. So that woman in that hotel alikuwa ameokoka. So, at that time your mom was not spiritual. Yeah, my mom was not spiritual. Well, alikuwa hajaokoka. Yeah. Lakini huyu mwanamke kwa hiyo hoteli alikuwa ameokoka. Yeah. So akawa anamserve tea. As he was serving my mom tea like this, ile chai kaanguka na yule mama kaanza kusema maneno, naona mashetani yamejaa kwa nyumba, amekuzunguka, mimi wanakula mtoto wako, wanamchukua. She spoke a lot of things. So God had purposed it to save me, because we were not, hatukuwa tunajua. Tulikuwa tu tunaishi tu, tunaona iko sawa. Lakini Mungu aliona wacha niwaingilie kati, because the love of God is eternal. The love of God is, yani hata sielewi. Ni waajabu. Si ati nilifanya kitu ku please God, lakini alinipenda still. Because that is God. So my mom akajua kumbe kuna mashetani tuliweka. Now sasa ndio tukajua. Yeah. So she took the step of coming home. Akawa ananiangalia analia because the guy was there. He was still there? He was still there. Hakuna audacity? Alikuwa bado yuko hapo. Anapita tu ananiangalia. Uko sawa? Niko. Sasa it got to Friday. Yeah. Friday ilipofika, I had introduced the guy to a few of my friends. Nikamwambia, yeye akaniambia sasa anaenda. Because mimi sasa siwezi kupati tena. Yeah. Wakaniambia, let me go kwa best yangu fulani over the weekend, alafu nitarudi Monday. Nikamwambia sawa. Sasa alipoondoka tu, mom sasa ndio ananiambia, leo kumefanyika hivi na hivi na hivi. Naona. Sasa tutafanyaje? Itabidi tuende kwa maombi. Ndio tunaanza kwenda maombi. Yeah. That time. See. So she had a prophetess friend. Akapanga na yeye tukaenda kuombewa huko. That time nikipelekwa, nimebebwa, nikifika hivi niliombewa tu mara moja. And I got up, I sat down, nikaitisha chakula because I was very hungry. Nikasema I'm very hungry, nileteni chakula nile. Nikala, nikapata nguvu. Na huyo mama akasema huyu ni mashetani. Unaona, mulikaribisha mashetani. Akaniambia anaenda kwa mfungo. Mfungo, as in fasting. She will fast for 2 weeks. Yeah. And the guy will flee away. No. That I should not worry. But she also prophesied something that sikuichukulia serious. Akasema, I see you getting born again. I see you singing for God. I see you ukiimba. Many youth of your age are coming to Jesus. Naona. Mimi nikacheka. Nikaona labda huyu mama hiyo kila kitu umepata saa, lakini hiyo umekosea hiyo. It can never be, man. Mimi niokoke mimi. Haiwezekani. But who is God? A few years later ndio mimi huyo nimeokoka. But just to continue with the story. Yeah. Baada ya kuombewa tukarudi nyumbani. The guy kule akawa ashajua. Akatupigia simu, akapigia mama simu. Kwa simu ya mama. Umefanya nini? I will kill you.
mtawaua, mmefanya nini? Yeah. You know, he had already known. Alijua aje. Through the powers, of course. He was a spirit. He was a spirit, you know. Yeah. So hapo ndo tukajua this guy is the devil himself, you know. So akatukana hapo, but tulikuwa tumepewa mafuta ya anointing. We anointed the house. Wakaambiwa anoint the house, pray. Yeah. So tukaanza maombi, serious prayers kwa nyumba. The guy ilipofika Monday, huyu amekuja. Haya. Amekuja lakini haingii ndani. Sasa anapiga kelele nje ya nyumba. He was causing. Toka huku nje, toka huku nje. Toka huku nje. Takuwa. So kukajaa watu nini. Mimi nikawa namchungulia tu kwa dirisha, namwambia wewe kila siku umekuwa hapa. Mbona leo umeshindwa kuingia? Si uingie. Ameshindwa kuingia. He could not enter. Why? Because he is a spirit. Na alikuwa anaona kile sisi tulikuwa tuoni. There were angels around the house. Yeah. No. Angels were surrounding the house. Na alikuwa anaogopa kuja. Because angeumizwa. Sure. Unaona. So akapiga kelele hapo, tukaburushia nguo zake. Kaambia mimi kuanzia leo mimi na wewe ni hivyo, story imeisha. So akawa ananiotea ma studio mawapi, because he knew where I was going for studio. He was a friend of mine. Alikuwa anajua marafiki zangu. So akawa ananiotea huko, lakini God delivered me. Yeah. Are you guys still friends? Do you know where he is? I know where he is, but dark and light cannot be. No, as in unajua tu wako sawa. Unajua yuko kwao huko. Anafanya mambo yake. Yeah. So, and I'm so sorry for asking you these deep questions, because Nili post that you are coming on my set. Okay. And I give people a chance to ask questions, what they want to know about the guest. Yes. So somebody actually asked, when you guys were drinking and eating human flesh, was it thirst? Were you guys addicted to it already at some point? And were you eating dead meat amani? Unakuja unaua mtu unamkula. Yani, that's what people want to understand. How really was it operating? Okay, it was not meat per se. Lakini sasa ni okay. Yani ukiangalia hivi uone kama ni meat. Si binadamu unachukua. Mimi ilikuwa sijui. Okay. Because he was the one giving me. Yes. So yeye ananiambia kula, hii anasimama hapo. You know. To supervise if I eat or not. Si ati mimi naenda kutafuta nyama ya mtu na kula. No. The guy was just giving me things to eat and the water he had with him to drink without me knowing what it was. Sasa the prophetess who prayed for us, yeye ndo aliniambia ni nini ile nilikuwa nakula. Aliniambia hii ilikuwa ni nyama za watu wakufa, na hiyo ni maji ile ya maiti. The water it was. As in ile sorry. Askari sijana ikikuja. As in ile maiti ameoshwa nayo. Ile maiti ameoshwa nayo unakunywa. Sasa hiyo unakufa kama hiyo maiti. He was killing you like, yani wewe usionekane mahali where you go to sing or where you have performance, your star is dead just like this corpse. Unaona. So hivyo. Okay, so after that sasa ukaokoka, ukarelease hata ngoma mpya lakini ulikuwa umepotea kwa scene in between. Yes, what was going on? You vied actually for a seat in 2017. Yes. An MCA seat, tell us more. What inspired you to now join politics? Hiyo time ulikuwa shokoka? Ukijoin politics? Bado sijaokoka. All right. Still, But unajua, who will speak for the youth if not the youth? Yes. So mahali tulikuwa nikaona vijana wanaumia. You know, Mombasa kuna sehemu very notorious inaitwa Kisauni. Kisauni. So mimi natoka huko Kisauni, unaona. So nikaona tu vijana wanaumia, tulicheza nao utotoni, sasa hii hawako, wamefariki one way or another.
unaona kama si drugs ni polisi ni nini, you know. So I took it upon myself, nikasema who will save this generation? Yeah. No. Kama sio sisi. So nikasema mimi acha, let me be an example. Yeah. You know? So I went for the MCS seat hiyo 2017. Na bahati nzuri au mbaya, siasa si mchezo mzuri. It's a dirty game. Yeah, it's a dirty game. Siku manage kutoboa. But definitely haijaishia hapo. Definitely sahi nimewacha kwanza wa nini. Oh, so this year you're not vying? This year I'm not vying. Lakini the next one I'll be back definitely. Really? Yeah. Unataka position gani hiyo? MCA too. I just want to be direct with the people. No, I just want to be direct with the people. Direct with my fellow youths. Yeah. Evil. Yeah. So besides vile ulifeli politically your time, what did you venture into now? Because bado uko mnaitwa ngoma nyingine your time. Yeah. So what did you venture after into? that now ndio nilikuja sasa nikaokoka. I went silent for some years because I was, you know, in the kingdom there are principles and rules that govern this kingdom. Si kama kule kwa dunia. So lazima nijue neno, nikaanza kujizama kwa neno, so nikapotea kidogo. God separated me from all these things, from friends, kwa sababu marafiki walikimbia nini. Yeah. So nikawa peke yangu tu mimi. No. So it was for my advantage. Nikazama kwenye the word of God definitely, nikataka kujua my purpose. What is my purpose, Lord? You know. Yeah. Because you can never know your purpose unless you're in God. Yeah. No. So nilipotea kwa sababu ya hiyo. Ulifanya theology? Did you go to a Bible school or something? No. My teacher is the Spirit of God. Yeah. God himself. That's my teacher. So eventually when I felt it was ready for me to release some song, nikaanza na ile sitokukana, because I was communicating, I was telling God that umeniita na siwezi kukataa. Nitakuwa nimekosa maana nikikukataa wewe. Yeah, so it was inevitable for me to dodge again, because nilikuwa nimeepa sana, you know. After hizo visanga zote tena bado, you know, God still came to me. Yeah. How is the transition like for you from secular, because you were quite a big not quite big, you are actually big, you're a legend. So what's the transition like for you? What's the experience? How is the reception from your crowd? Do you have the same crowd? Of course kidogo wame change, but what's your experience with the transition? Okay, na believe upande huu we are led by the Spirit of God, and those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yeah. So naenda tu na vile Roho wa Mungu anavyonipeleka pole tu. Sina mbio kwa sababu yeye anajua zaidi. He knows best for me. Na I just go with the flow. But wase wali receive vizuri, but I'm not yet where I want to be. Yeah. Because sikuokoka nikae hivi. I'm let's say I'm international. Yeah, I'm international. Yeah. So to all God's people, na kama imeniapenia mimi itakuapenia wewe, because Mungu anakupenda pia. Mungu anawapenda kila mtu. No matter what you have done, no matter what you did, hata kama ni nini, Mungu anakupenda. Na siku unapomuita atakutokea. Yeah. Are we expecting any gospel collaborations soon? Yeah, definitely. I'm working on some new jams, collabos, na launch pia. Definitely unaalikwa kwa launch. Asante, but nikimaliza kila kitu kiwa sawa, I'll let you guys know. Yeah. Narudi kwenye muziki sasa fully, because it is time. Yeah. I feel it is time. Yeah. Back then, what's the most amount of money ulishika at once hivi? Whether from a project ama hizo tours zenye ulikuwa unaenda at once hivi, check umeandikiwa ndo hiyo. The most amount of money ulishika at once? It was the Europe tour. I went for a Europe tour. Ulipanga? Nilipo madoba. Change my life. Unajua kule bana ni euro bana. Of course. So euro, you cannot compare. Yeah, true. Ili nibadilisha maisha. Sasa, so
kuna hii kitu yenye people are misjudged because of the hair. I can see you still have dreadlocks, uko na tattoo. Do you think a lot of people misjudge you for that? Yes. Unajua Christians, they are very quick at pointing fingers, but unaona my dreadlocks, they do evangelizing with me. Easy zina win souls. Zina win souls because I can go where people cannot go. I can speak to those who people, my pastor cannot speak to. No, mimi naweza ongea na hao watu, and when they, unajua unaambiwa ukifika Rome you behave as the Romans do. Na nasema tusiwe very fast at pointing fingers. Let's preach Jesus. Kwa sababu kijana atakuwa kijana tu. Kijana hawezi kuishi kama mzee. Kijana atakuwa kijana. Na the most important thing is that whatever that comes out, because the word of God says what comes out of you is what is important, not what is outside, not what goes in. No. So let's encourage the youth wengi wakuja tu vile walivyo. Cha muhimu ni huyu Yesu apokee. That is the most important thing. So you need to consider kunyoa. No, ni mapasta. Ni mapasta man. Kunyoa aje. They are preaching with me. As I speak, they also concur to it. So what's your biggest regret generally? My biggest request. Biggest regret. Regrets, yes. My biggest regret in life is not knowing God early. Not knowing God, because me, I was living life on the first lane. Nafikiri wale wananijua wanajua. Wale wananijua wanajua. I was living life on the first lane. Mbaya, nilikuwa sijui ati nilikuwa sijui kuangalia nyuma. Yani mimi ni mbele, fast forward. So I thank God for his grace and for his love. Na mahali amenitoa mpaka sasa. Because singekuwa nimeponea vifo, nimeponea mambo mengi. To be here now and to speak of the love of God ni upendo wa Mungu. Nasema asante. Having tasted both worlds, the worldly world and now you're a Christian, Yes. According to your opinion, because it's perceived sadly that Christians judge a lot. Yes. So according to you, because umekuwa in both worlds, who is more genuine? Who's more genuine? Nani genuine zaidi? Ni wale wameokoka ama ni wale wako duniani? Nani ako roho safi generally? As in the higher percentage? Okay, for me it is not in my place to judge, because tunaambiwa the judge of judges is God. Yes. But I will say people that are more real ni hao ambao hawajaokoka, because they are more real than the ones that mostly say they are Christians, unajua. Na hiyo ndio kitu ambayo inaangusha wasee. But I'm here for that. I'm also called for that, for that purpose and for that reason, that we change this, the whole thing. Kwa sababu I believe God called me for a reason, and this reason ni kama hizo, unaona. To be real, and to serve God in spirit and in truth. All right, and God commanded. Hey, Kimmy imeanza kuingia kwa akili. Wow. God, Mungu alicommand that we should come and fill the earth. So, let me first ask, are you dating, are you married? For ladies who like to show their shorts out here. Me, I'm married. Me, I'm married. One wife. Lazima uspecify. Unajua kuna ile marriage nyingine ile. So with two kids. So I'm off the market. You're off the market. So if somebody was to grant you a wish right now, what's your biggest wish? Okay, that's a tough one. What's the biggest wish? Sai penye uko. What's your biggest wish? My biggest wish is to move from nation to nation, to speak
the word of God to those who need it, to those who are dead, because the Bible calls them dead, to move from nation to nation and to convert every person and they come to Jesus Christ. That is my biggest wish, because Yesu anarudi hivi karibuni. Naamini uamini? Naamini. Yesu anarudi hivi karibuni. So we have to speak of the love of God. We have to speak of Jesus. We have to speak of this God who has kept us here na upendo wake wote. Unaona? Because we are here for a purpose. Lakini kila mtu anahepa. So that is my biggest wish, to preach the word, to speak of the love of God, and to convert everyone to be a child of God, to be a Christian. So vile umeingia kwa gospel, are you still going to stick to your name, Cannibal? Because iko na meaning mbaya by hiyo jina. Are you still going to stick to your name as you're going to the gospel world? Ama you're thinking of rebranding? Definitely. Hata nime rebrand. My name now is Chosen One. Yes. Chosen One. Because I feel like the Lord has chosen me out of many. Alinipenda mimi akanichagua mimi. Because uko fulani tulikuwa wengi, lakini mimi alinitoa pale kwa upendo wake. Mtaani tulikuwa wengi, lakini mimi alinitoa kwenye shida, kwenye matatizo, kwenye vifo, aliniondoa pale, alinitetea. So it inamaanisha mambo mengi. The chosen one of God. So now I go by that name, Chosen One. Lakini Cannibal ilitoka wapi? Chetu niulizio swali. Ulianzaje hiyo jina? Because but Jesus Christ. Cannibal, I wanted to be the baddest. I wanted to be yule msee. Unajua Did you know the meaning before that? Before you took the name? I was a little boy, sikuwa najua, but me, I had a mentor called Poxy Pressure. Poxy aliniona as a young boy, ile mnapigana alafu mimi nilikuwa natia meno, namaliza na meno. Lazima nikuume. Ndo win. Lazima nikuume. So akaniambia umse bana anauma watu, huyu ni cannibal, so that's where it came. From that day wase waka yule cannibal ikashika, ikakuwa ni hivyo. So I took the name na nikakimbia nayo. But with no specific reason. But names have power. True. Names have power. Now whatever you call yourself, unaona hiyo ndio hizi vitu zikawa zinanifuata pia, because they were following that name. So sasa hii nimeikataa katika jina la Yesu. So tusikute Cannibal tena. Hiyo msiniite. Chosen One. Mkiniita hata siitiki. Chosen One. Chosen One of God. You've been through a lot. What would you consider your worst experience so far? My worst experience, amongst all of them, generally though in life, SETI specifically, my worst experience was when I lost my mom. When I lost my mom last year, mwezi wa 8 hapo 27th of August. That was my worst. That was my worst. Because she was my best friend, she was my mom, she was my advisor, she was my manager, she was everything to me. She was everything to me. How has fatherhood changed you? Become more responsible. So unajua unaona vitu in a different angle. Unakuwa more responsible. Sasa hakuna tena ati ku riot. Unajua sasa ile riot ya vijana. Unaenda nje, you're careful. In whatever you do, unajua kuna watu they are depending on you. So hivyo tu unakuwa tu an adult. What's your take on now the industry? Because umekuwa hapo in both generations. So ile ya kitambo yenye mlikuwa mnatoa ngoma and today to still sing along to them. Lakini za siku hizi kuna vile some zinapita siku moja zishaisha. So what's your take on the industry right now? Muziki sasa imebadilika, na sasa hii naweza sema the creativity of now imeshuka kidogo compared to
to back then, because back then ukiangalia ngoma nyingi za nyuma up to date they are still on radio, they are still being played everywhere. But sahi ngoma ya sahi haina lifespan kabisa. It's only for 1 week, 2 weeks zinapotea. Why? Because I think artists, they don't take time to write, and then the producers also. Unajua sahi kuna ile mzuka unaingia studio, jamaa anapiga tu vitu, imekuwa beat, jamaa anakuja na record, ishakuwa ngoma, kesho inatoka. Mara wa time ngoma ilikuwa inapitia process, inapitia scrutinizing, inafanywa mixing. You will stay for maybe a month or 2 one single itoke. But nayo ikitoka, it's definitely ripe for the market. Unaona? Lakini sahi they don't take time. Msanii anakula vitu vyake, anaingia studio, anaimba kila naimba, akisikia ni naimba kuhusu makofia. Haya makofia ndio hivyo. You see. So we need to take time and go back to where art was art. Kaa unaandika kitu art, kitu ambayo ina surpass all generations. Alafu kitu ambayo pia itakuwa na lifespan. Kitu kizuri. Good music is still there. Sisemi ati good music hakuna. Lakini sasa kumekuja a lot of noise, let me call it. A lot of noise ambayo sasa inapewa too much attention. So good music inafifia. But good music is there. Gospel artists wasai wamekubali, because you are a sweetheart to many kitambo, so saizi are you still a sweetheart to many in the industry? Okay, sija interact na wengi, but wale ambao nime interact nao, so far so good. Wamenikubali, wananipenda. We know each other. Japokuwa tulikuwa huko, lakini tulikuwa tunapatana one way or another. So the few I have interacted with, it's all good. Mko sawa. Aya. Aviko, and everyone in the room, is there any other question that maybe mngetaka kujua kumuhusu before tufunge? Mko sawa? Nime-exhaust. You have one. Go ahead. Like, what's the biggest highlight? No, it's okay. Sikuwa nimeuliza hiyo. So what's your biggest highlight kwa music industry yako? The biggest highlight is to have that award that was in South Africa, the Cannibal Award, in front of giant artists wakubwa, from all over Africa, all over, let's say ilikuwa ni Africa, because Cannibal was all Africa. Ushike award in front of the giants of Africa. That was my biggest highlight. Nevo? Siko sawa? Aya, so before tufunge now, before I let you go, nataka kuchambua tatu zako kidogo. Yes. It's really interesting. Na naona iko na maandishi kadhaa. So, unaweza tusomee inasema nini? Flesh of my flesh, blood of my blood. Yes. Terra. Tara ama Terra? Tara. Evazu. Oh, that's like your family, ama? Yeah, this is my family. Oh, that's so cute. Flesh of my flesh. Blood of your blood. Yes. Yes, sasa basi. So, anything that you would like to market a project that's coming up? Yeah. Naweza sema to follow me on Instagram as Cannibal Chosen One, Twitter vile, Facebook vile, and check out my new music on YouTube as Cannibal Chosen One. Thank you. Any advice to the youth, anyone watching? Any advice to the youth? Niseme nini? Toyota ukitaka kutengeza Toyota unairegesha wapi? Toyota. Na Toyota peke yake ndio wanajua kuhusu gari zao Toyota. Benz vile. Huwezi peleka Toyota kwa Benz. Huwezi peleka Benz kwa Toyota. So, if you want to know you as a human being, you yourself, come to Jesus Christ.
because the more you know God, the more you know yourself. Thank you. Amen. Learn meskanika nilikuwa church, like I was talking to my mom and my dad over here, but yes, guys, thank you so much for joining and listening to this conversation. As always, the conversation does not end here. Remember to hit me up on Instagram, Kesh Gracie. Tell me nini ngine mnataka kujua kuhusu chosen one, and then tutajibu kwa Instagram those questions, you know, question and answer, whatever. We're going to have a session for that. So as always, I'm your girl McKenna. Thank you so much for tuning in. Thank you Perfect Lux Barber Shop located at Best Lady hapa Rongai for hosting us today. And thank you so much to my videographer Aviko and Manu in absentia, the Riz Entertainment gang. And today we had a big team over here. Thank you so much guys for kutuweka company. You know, we need it for sure. As I'm your girl McKenna wadau. This is Glow Up with McKenna. This is Glow Up with McKenna. Remember to subscribe, like, share, and comment. Bye. Sijui